Máximo que ya lo estoy viendo, ¿eh? Magalan, home to a civilization of millions. Until the comet hit. Earthquakes shattered its cities. Firestorms swept the planet. And as Magalan fell into darkness, the survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. The Berserkers, the Clerics, the Outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them, for the Comet had brought something new. Elex, an element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the clerics, it drove new technological innovation. For the outlaws, drugs to free their minds. To berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elex offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elex. Advancing from the frozen wastes of Zakor and their fortress Ice Palace, the Albs threaten the future of all the factions on Magalan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb, selected to change the fate of Magalan. Oh, somos el elegido. Somos el elegido. Para acabar con toda esta locura. El Elex es como una puta droga, ¿no? Todos ahí con la puta droga que no pueden con ella. Y en esa droga no son felices. Han derribado. Bastante somos nosotros, ¿no? Esta misión ha empezado mal. Lo toma por culo todo, ¿eh? Sal de allá, coño. Te van a reventar. Somos nosotros, no creo, sí, diría que sí. Ah, por culo. No le hace falta. Jax, you failed your mission. You know our directive. There can be only one consequence for failure. ¡Ostras! Hemos cumplido el objetivo y nos matan. Bueno, oh, Dios. No ha sobrevivido al disparo y a la caída.
Hostia, nos han saqueado, pero bien, no tenemos nada. ¿Y eso? Recibe una planta curativa pequeña. Ya estamos manejando el personaje. I should be dead. I better move before they come back to finish the job. And I better find a weapon. Flechas. Vamos a escalar por ahí, I must have been here for days. The Elex is gone from my system. I feel weak. Te han dejado sin nada, gato. Nosotros conseguimos esa mierda. Jacks. My weapons, my armor. Did Calic? Una cosa. Sí me da la sensación de que al subir esto se ha quedado demasiado alto. A bajarlo así. Que se ve, pero no lo veo tan claro aquí, Let's take them. No. No. If Calix had seen I was still alive, he would have finished the job. It was someone else. This is a dam. Enemy territory. If Calix returns, or if the Berserkers find me, I'll be dead for sure. Planta. Maybe I could find something useful in there. Combina ataques rápidos con ataques potentes para realizar combos. Cuanto más largo sea el combo, más daño inflige. No pierdas de vista tu vigor. Uf, menos mal. Vale, mi vigor es lo verde, vale, que es la energía, la estamina. Ah, podemos rodar y todo, mira, qué guay. Vamos a rodar. U3, one of my crony units. It looks like it took a lot of damage in the crash. That's unsalvageable. I'm wondering where crony U4 is. If it's still active, then I might find it here in a dam. Finding that drone would be helpful. Tenemos que empezar a recuperar nuestra armadura, ¿no?
No hay nada interesante aquí. Rotting technology from the old world. That's all that's here. I'd better move on. Vale, perfecto. No sé cómo me sale lo de dar al triángulo ahí. Saquear. A ver si me salen coger cosas. ¿Por qué antes no me salía coger cosas? Claro, es que ya me salen a mí, ahora sí que me salen coger cosas. Porque tenía que quedarme equipada. Trozo de mapa. Está buen mapa es este, buen mapa, buen mapa, Ahí, ya está, perfecto, ahora funciona así. Yo lo lisqueo aquí, está muy bien. Coger, chatarra. Yo lo lisqueo mola, Lo que más me gusta también es que pueda rodar. Ah, sí, automáticamente. Cinemática automática. Aquí de repente está lloviendo. Comienza la caza. Tenemos que recuperar nuestra armadura, armas, equipamiento y luego ir a por los sinvergüenzas estos que seguramente nos han traicionado. Usa el ascensor. De momento me está gustando. No quiero sentarme. Me he confundido. Ah, es para adentro. Solo puedo decir que me está gustando de momento. Lo poco que hemos hecho me está gustando. Evacuation sequence initiated. Remain calm and proceed to the indicated exits immediately. Follow all instructions from service personnel.
Thank you for your visit to the exhibit. My jetpack. Finally some luck. The guy that took my armor must have dropped it. Me he caído. Now, all I need to do is find a way out, cross kilometers of enemy territory. Ah, el hermano. Es el que le ha hecho es el hermano. Qué cabrón, tío. What could go wrong? Mochila propulsora, Ser pulsado para usar mochila protectora. Esa protectora. Trofeo. Qué guay. Uf, cómo mola, ¿no? Entre el olisqueo y el coger cosas y la mochila esta, ¡buah! Maravilla, Goti, No digo de coña, Papel higiénico, venga, eso es muy útil. Y espérate, continuamos. Hemos cogido cositas, ¿no? Fuerza, complexión, destreza, vale, esto es lo iremos mejorando, ¿no? Mejoras de arma, de cuerpo a cuerpo, combate, supervivencia. Barra de hierro, 2 manos ligeras, pesada, mágica, munición. Equipamos. Nos hemos equipado, ¿no? Los pantalones. Sí, creo que nos hemos equipado los pantalones ya, sí. Coger papel higiénico, no te dejes nada, Por ahí hemos entrado, ¿no? O tengo que ir por ahí. Un martillo. ¿Ese martillo es como un arma? Es un arma. No. Pociones. Drogas, comida. Plantas. Herramientas. Materiales. Otros. Está en otros. Útil para clavar clavos en una pared o cualquier otro sitio donde haya que poner clavos. Ahí, ¿vale? Ya está. Vamos para allá. Edan, the land of the berserkers. If they recognize me, they could finish Calix's job for him. Escalar. No, Elex. Eso es la droga esa.
Yo quiero meterme ya al lío, a ver cómo difícil son los combates. Allá tenemos el primero, yo creo. Qué mal hemos empezado, ¿no? Ah, será... A ver. Este no es tan enemigo, ¿no? If you're gonna make a habit of attacking people without warning, you should get better at it. I heard you before you even left the ruins. Te he oído, dice. Someone tried to kill me. They stole my armor and my equipment. ¿Pero mueve la boca? You here waiting to finish the job. First you attack me, then you accuse me of being a thief and a murderer. If I wanted you dead, we wouldn't be having this conversation. Trust me. You need to apologize. Pide perdón, hombre, pide perdón. Yo no pido perdón a nadie, por nada, capullo. Si demuestras que no eres ladrón, igual me fío de ti. Prove you're not the thief, and I might trust you. Only facts matter, not words. Trusting people quickly out here is as good a way to get killed as walking around without a decent weapon. Which means you just got very, very lucky. I can help you find a safe place and new equipment, if you stop trying to attack me. Why would you help me? That's my job. I look for people out here and help them reach Goliath. You'll be safe there. Safe? You could be some kind of slaver. What is it you really want? I want this war to be over. Until then, Goliath needs more people to survive. And people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're Mueve la boca cuando quieren. picked up by an Alb raiding party. Between them and the rot boars, you won't live long. Say, you didn't see anyone else up there in the ruins, did you? You're the first person I found this trip, and it would save me a trip up there to check. Ahora te esfuerzo, hoy no hay nadie ahí arriba. No he visto ningún albo. No he visto a nadie, mentira. Ja, ¿te asustan los albos? You can save yourself the effort. There's no one up there. Well, then you got really lucky. An Alb raider crashed a few days ago, and their scouts came through looking for it. Trust me, you don't want to run into a party of Albs. Creo que somos un albos de nosotros. Enough Pero talk. You need to decide. por lo que ha dicho del accidente. I'm going to Goliath. You can come with me if you like. Safety, security, and you can find work to earn enough to buy equipment. If you want a La chance armadura to mola, la survive, carrera también, it's the best offer you'll get. That's why I joined the Berserkers. Out here, drifting and hoping to stay alive. I knew it was only a matter of time before my luck ran out. I know joining a faction doesn't appeal to everyone, but it gave me purpose. And what have you got to lose right now? Nothing from what I can see. Lo que dices tiene sentido. Es como si te hubieran lavado el cerebro. Iré contigo, pero eso no implica que confíe en ti. I will come with you. That doesn't mean I trust you. Trust is earned. That goes both ways. A Dura le gusta eso, qué curioso. Every choice you make adds up. Realidad aumentada. The way you speak to people will determine your course in life. Just take a look at yourself. No armor, no weapons, no companions. You've not exactly succeeded in life, have you? Well, all that changes today. Whatever you've done before, your life can start again. A new beginning. When the next Alb raiding party comes down from the north looking for Elex, the people of Goliath will defend you. You won't see the inside of a converter with us to protect you. Instead, you'll get a chance to prove yourself. To join us. Why do you want to help me? Like I said, Goliath needs people. Warriors, cultivators, hunters, storekeepers. Whatever your skills, we can find a place for you. Me entrenaréis y me equiparéis. ¿Aceptáis a la gente así como así? You'll train me and give me equipment? If you stay, you'll have to earn your place. But be you cleric, outlaw, or alb, that's true everywhere. Sure, you'll get given orders and you'll have to follow the law, but it's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you gotta decide. So, what's it gonna be? Are you gonna stay here, or come with me? Venga. Your actions and words seem to match. I will trust you. For now. Yes, well, I'll take that as a compliment. You won't regret it.
Combat, magic. If those interest you, then the Berserkers offer training to people who join their ranks. We'll make a warrior of you. We should get going. This is Rotboard territory. You won't last long if a pack of them turn up here. Follow me to Goliath, and you can earn the Elex to buy armor and supplies. Trust me, you'll need them. El éxito ese será el dinero, ¿no? Que vamos encontrando para comprar y tener cositas. Quiero encontrar al ladrón que me robó la armadura. Iré contigo, Goliath. I want to find the thief who took my armor. Well, for anything stolen near here recently, I would start with Ray. He's an outlaw I found out here a few days ago. Very jumpy. Definitely looking for something. Where do I find him? Huh. I don't know. He disappeared off to the northeast. I'm guessing he went back to Tavar. But, hey, I wouldn't rush after him. He's probably sold your armor by now. Vale, equipamiento robado. Vale, iré contigo. Anda. Come with you to Goliath. Lead the way. Follow me. And if we lose each other for any reason, you'll find Goliath to the east, the foot of the mountain. Just look for the light from our mana shrine. You can see that from a good distance away. Oh, and the name's Duras. Pleased to meet you. Ya lo sé desde el primer momento, me lo ponía ahí arriba, el nombre. And keep up. Keep your eyes open. We're entering the hunting grounds of some of the local wildlife. Las acciones como sprintar, L más R3, atacar R1 o R2, esquivar, consume vigor. Si te quedas sin vigor no puedes realizar estas acciones. Neither of us want to end up as Rotboard food. Te gano, te gano, te gano, te gano. ¿Dónde vas? Me has hecho el lío, ¿eh? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay. Watch your step. I've never come through this area once without getting attacked. ¿Te empieza por quién es aquí? If it's so dangerous, why do you come out here? Magalan almost died when the comet hit. A living, breathing planet turned to ash and dust. But the Berserkers are using their magic to bring our world back to life. Just look around you. Edan is the greenest place on Magalan. They need more people. And they offer anyone who comes the same chance to start over. We should move on. One downside of all this plant life is that you can't see the Rotboards coming. Así Let's vamos. keep going. All right, and follow me. Venga, vamos a parar cada 3 minutos. Porque se te ocurre decir cualquier tontería. We should get moving. Let's go. Que sí, let's go. What are the ruins of Otra vez. Remnants of the old world. A reminder that the past can be left behind. Can we find anything useful there? Maybe. Maybe. A group of clerics came through this area a few days ago. A scouting party reconnoitering Goliath. No abren la boca, la mueven cuando quieren, ¿eh? Plan. Instead, they ran into a group of rotboars. Got chased into those ruins and haven't come out. El mejor enemigo es el enemigo muerto. Esos joder te ahorraron el trabajo. Se comieron los jabaloides. Esa no es la muerte para un guerrero. Puede que sean con vida, ¿no lo has comprobado? Maybe they're alive. Haven't you checked? Checked on the enemy? Yes, well, maybe you're right. We're all allies in the fight against the owls. But those ruins are Sí, verdad dangerous. reducida. The rotboars might still be there. Why haven't you joined a faction? Deja de preguntar de vosotros, pero no me interesa la fe. ¿Por qué decidiste ser que sin los clérigos? Dime los proscritos, los salvos. Why did you choose to join the Berserkers, not the clerics? The clerics follow the god Kalan, who tells them technology will save us all. I don't believe in gods, and I don't think boxes of cables hold all the answers. I have no interest in factions. I cannot decide whether
better to Otra vez frialdad aumentada, joder. Let's go on. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any in the ruins. You want us to go into the ruins? That's up to you. But there's a risk to that. So maybe we should just head straight for Goliath. I better warn you that the creatures in there won't take prisoners. It would definitely be safer to bypass them for now. So, what do you think? Shall we risk entering the ruins? Vamos. A las ruinas. Let's go into the ruins. A brave choice. Opportunities are there to be seized. Me respeta. Has optado por el camino difícil. Acabas de subir de nivel. Abre tu... Hostia, se acaba de dirigir el camino difícil. Qué desgraciado soy. Abre con el táctil para repartir los puntos de atributo. Busca un profesor. ¿Un profesor? Y gasta puntos de aprendizaje para aprender nuevas habilidades. Those clerics should be around here somewhere. Un profesor. 10 puntos. We should get moving. He cogido el camino difícil. Pues nada, hemos cogido el camino difícil. Así somos. Are you ready to go on? Let's go. He perdido vida por la tontería. Ah, vale, que pierdo vida por la caída, es normal. Pues no es el típico juego en el que las caídas dan lo mismo. We should get De moving. acuerdo. That's enough now. Looks like someone used this as a camp. Maybe I'm the opposite. This place was not handy. Are you ready to go on? Llegaría algo aquí, ¿qué es esto? Activado teletransporte. Ahora podrás regresar a este lugar en cualquier momento mediante el mapa de adjunto. Tenemos uno. Y aquí un cuerpo que ha saqueado. Salud, si ha reducido, utilizas curativa para recuperarte. Si te interrumpe mientras consumes, también se debe tener el proceso curativo. Coño, pero si me están jodiendo. ¿Ya lo has matado? Hostia, qué duro pegan, ¿eh? Are you ready to go on? We should get moving. No veo nada. Literalmente, ahora sí ya veo algo. Are you ready to go on? Hacha. Así recupero vida. Tengo que ver si puedo guardar también algo. ¿Cómo se guarda? Guardar partida. Sí, vamos a guardar, vamos a guardar.
como pegar los... Claro que era. That isn't enough. 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 No tengo carne de esa. Eso nada, no puedo tener una... A ver, ¿qué viene a coger? Carne frita. Buenas tardes, ¿qué hay? Entro a saludar que voy a repartir caramelos al Sniper Contract. Buenas tardes, John. Pues haces bien, venga, a darle duro. A darle duro, John. Este le Que vaya tengo bien. sin empezar, debe ser yo. Pues yo me está gustando, así que yo confirmo lo que vi esto en el vídeo del Mister, que te hizo el directo ese que hizo. Yo te lo confirmo por aquí, a mí me está gustando bastante. Así que dale duro al sniper este y ya nos contarás qué tal se te ha dado. Le pillé por Mr. Black. Y yo también. También lo pillé por el Mister. El Mister es que nos pone droguita y nosotros la compramos al final. Un liante. Es un liante, es un sinvergüenza. Pero un maravilloso sinvergüenza. Daño 20 más 2. Lo que es un poco ortopédico es el hecho de que si tienes arma equipada no puedes hacer ninguna acción, pero ninguna, no te deja hacer ninguna acción. Tienes que desequiparte el arma y ya te permite coger cosas, bajar escaleras, subir, un poco, te he dicho, un poco ortopédico. O sentarse, ¿no? Porque ya, no, vámonos por aquí. Tú 33 de dinero este, ¿no? Doy por hecho que es el dinero del juego. We should get moving. Eso es por ahí donde tenemos, supuestamente debemos de ir. Arma de clérigo, recibido 65, taza, arma de clérigo, informe de misión. A Bebida esa y velocidad por las escaleras, ¿está este para subir la Torre Eiffel? Casi, casi. Un poco más y ahí da... Ah, mira, estás por aquí arriba, pero estás abajo. They were some sort of machine shop in the old world. You know about the old world. Only what I've learned on my travels. Ruins and Lo he wreckage. dicho bien, dale duro al The world sniper. is irrelevant. Irrelevant? It's where we all came from. The Berserkers want to grow the world back to what it was. The other factions pick... Bueno, voy al lío, a pasar buena tarde. Igualmente, igualmente, mucha... Que vaya muy bien la sesión del vicio.
3 de 5. Tienen un montón de cosas que no son, no sé para qué sirven. 200 cigarros. Arma. Este objeto no se puede vender. Daño 40, alcance, disparo. Sin ranura. Talento necesario, fuerza. Talento necesario, destreza. Do you often find clerics at Adan? All the factions come here. For intel, for resources. We all take from each other. At least it's just rage from the clerics for now. There have been wars in the past. And it does seem like there are some clerics who want to repeat those mistakes. Take us back into open warfare. Martillo. Pausar el martillo. Let's go on to Goliath. Right. Follow me. You say there were Alps in this area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Well, apart from the scouting party on the edge of the forest. It feels like something serious is brewing up there in Zakor. And that's bad news for us all. Go. We should get moving. Let's go. We should get moving. Are you ready to go on? Let's go.
We should get moving. We need this damn thing, but these mutants are everywhere. There! There, you hear that? They're coming from above. Hey, you idiots! Move your asses and get them! Let's go. Are you ready to go on?
We should get moving. Let's go. We should get moving. Are you ready to go on? We should get moving. Let's go. Are you ready to go on? You should be able to make your way on alone from here. You can find supplies and get yourself back on your feet in Goliath. And then, the choice will be yours. So I can just leave whenever I want. Venga, vamos, seguimos. You should try to get a better weapon and some armor before heading into the wastelands, but that's up to you. Have a look around our community. See what we can offer you. What happens if you find an Alp here? They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Alps that has broken away from Zakor. Maybe they could be allies. You should not trust traitors. Maybe these Separatists want to join the Free People. Más frialdad. Maybe they're just another threat. But I'm sure that together, we can defeat the Alps. But for now, the Separatists are outnumbered, without friends and defiant. They're already finding life is hard out here if you haven't joined one of the factions. That makes them jumpy, so I'd be careful around them. They're suspicious of everyone. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your journey. Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold at the top of Goliath. Marcar, mostrar diálogo, marcar en el mapa. Acompañantes, guerrero berserker.
Guardamos. Supervivencia trofeo. All right, you can stop there. In the name of the Hooded Crows, and with the power invested in me by the warlords of Goliath, I hereby challenge you to state who you are and what you want. You should know that Goliath is eternally vigilant in its search for Alps. Lo que tienes que hacer es dejarme pasar. Dura me ha enviado. Dura sent me here. Oh, you're one of Duras's hand-me-ons, are ya? You better think about reporting to Ragnar, or one of the other warlords when you get in then. They'll check you're not an Alp spy. All right. You can go in, but all weapons must remain sheathed. Start anything, and a paladin will turn you to ash faster than you can say, I wish that Duras guy hadn't sent me here. Oh, and don't steal anything, or flash technology around. I don't expect any more or less from you. Understood. Good. Then I welcome you in the name of the Berserkers. So, what can I do to earn my stay? Can you handle a weapon? Yes. Then you'll find work. We're short of people since the attacks began. This place doesn't sound too safe. Where is? With the Alps looking to tear down this whole world. Who is in charge here? As long as Thorold, the great pilgrim and master of all magic, is away on retreat, Ragnar, warlord of the Crows, is in charge. Warlord of warlords, mighty and just, he is an example to us all. I wouldn't go knocking on his door unless you're serious about joining us. But you might get lucky and see him in the lower quarter. He likes to keep an eye on things personally. Right, got it. That's why Duras sent you here? To be recruited? You better join us and not the outlaws if you want to live. Follow the laws, impress people, and Ragnar might see fit to let you become a berserker. Break the laws, and we'll break you. It sounds like you're expecting trouble. Outlaws, clerics, and now the Alps starting wars, and that's before we talk about mutants. Where have you been if you don't think there's trouble in the world? But don't worry, you'll be safe here. No Alps getting past me. Is there somewhere I can stay in Goliath? Maybe down by the tavern or with the cultivators. Try the lower quarter. There's room there for honest men. Pay your way, or work for your stay, and you'll be welcome. We are the protectors of Magalan, and we welcome all free people here. So, your leader Thorold is not in the city? No. Master Thorold, the Pilgrim, glorious, great, and wise, has gone into retreat. There he seeks answers. From there he will return to bring us victory. He will return as soon as his mission is successful. Until then, he has given Warlord Ragnar command of Goliath. Okay, I've got it. Ya está, no quiero ver más contigo. No he hecho ni robar, ni sacar armas. Si me dan cositas, mira, esto sí puedo cogerlo. Eso no es robar, eso me lo ponen para coger. Prohibido. Think you can steal anything here? Not now. Not now. Not now. Si pone prohibido, no hay que coger. Madre mía, escaleras hiper largas y tú que vas súper lento. Mierda. No quería hablar contigo, no quería robarlo. Maybe later. You'll never steal here again. Quería hablar con ella, pero no quería robar, joder. El problema ha sido que pensaba que estaba dándole a hablar
No vamos a salir por ahí porque vamos a liar otra vez. We'll talk later. We'll talk later, yeah? We'll talk later. We'll talk later, yeah? We'll talk later, yeah? We'll talk later, yeah? We'll talk later, yeah? We'll talk later. We'll talk later, yeah? Mucha pinta de agricultura no tienes, ¿eh? Todos tienen la misma voz y la misma frase y todo. Mientras fuma, mientras está calada, habla. Eres maga. We have nothing to talk. We have nothing to talk about. We have nothing to talk about. We have nothing to talk about. Find someone else to talk to. I'm sorry. No, not now. No puedo robar esto, no puedo esto robar. Another incomer. Are you here to Me trade, cara de fight, or enfadada, ¿eh? just add another mouth to the masses? Because unless we get help, I don't know how we're going to keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. Magic up supplies? Mana, spells, magic it up, whatever you want to call it. Work here might be quite hard, physical labor, but it's supposed to be balanced out with magic. But where is the help that I need? But then, what does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. Select, of course, if we weren't besieged by... I need better weapons. I can't help you there. You can only get that sort of thing from... But he'll only sell to Berserker. And even if you're a Berserker of the right rank, he will make sure... How much? A good few shards, for sure. But if you've worked your way up through the ranks to be eligible... And the more hands we have working in Goliath, the more chance I have of getting... Seguro que tendrás algo más que ofrecer, aparte de fragmentos. Carisma 4. Parece que tienes un problema. Instrúyeme, podemos negociar. Teach me something. Of course. Puedes gastar tus puntos de aprendizaje para aprender nuevas habilidades, pero solo si tus atributos son lo bastante altos. Can we trade? Look around. Vender. Aprieta tuercas y afloja neuronas. Coste 100. Me pone 1 y 2 y entre paréntesis 0. Coste 2. Ah, vale, coste es lo que cuesta y unidades es las que tiene para vender, vale. Receta de plato de carne de cochinilla. Instrumento para anillo de potencia. Nada. Aquí todo robate, veas que aquí no podemos sacar cositas. Es para allá.
No, not now. No, not now. No, hey, not now. Incomer. You're new here. Is it that up? Oh, there are just too many raiding parties out there now. If you don't belong to a... I was pretty badly injured when I was brought, but I wish I had more than this simple weapon to defend. You don't feel safe? Well, they're a fierce bunch in the wall, but some of the other factions use plasma weapons. I came here when the Albs raided the farm. The Berserker, but protection came at a price. My safety for a law that is more limiting than freeing. They reject all tech. ¿Eres de los que piensa que la tecnología debería estar prohibida? ¿Y dónde se puede hacer algún negocio por aquí? ¿Hay algo que no te guste los berserkers? So, is there anywhere to trade here? Traders need to be authorized, and you'll need to look elsewhere if you want energy weapons. And whatever you want to buy, you'll need to find the shard. Say, you look like you could do with something to eat. Carne frita recibido, gracias. ¿No se piensa que la tecnología debe estar prohibida? Look at the people here. They want to change sore backs, blistered. Goliad is, but it's not exactly. Those are my thoughts. But there are others who would exile you from the town just for... Is there anything else you don't... Don't get me wrong, the people here can be fair. They help those around them, and if you follow their laws, all of which is 1,000 times better than you can expect from the out. The people of Tavar might as well be mutants, the way they turn on everyone. What I don't understand is the hatred for clerics here. Wars of the past are long gone. Certainly the clerics believe differently about technology, but that's no reason to hate. It sounds like you've learned a lot of... What about you? Are you going to pledge allegiance to the Berserkers? Run off to the out... Joder, si no, es que si digo, no necesito ninguno de ellos, ninguna facción, me va a decir que la frialdad sigue aumentando. ¿Y es que nos obligan a elegir o qué? Por los berserkers. I want to become a berserker. Good for you. Magic and superstition and save the planet, all very noble. But should the magic wear off someday, there may be others who would welcome you. Muy bien, es por aquí, no sé, es por aquí. Another time, yeah? We'll talk later, yeah? So, what is your crime? ¿Qué delito has cometido? Adiós, espectador que ha venido y se ha ido. I am Warlord patron of this berserker settlement while Master Thorold is on pilgrimage. Anyone who commits a crime must answer to me. Emissaries from the other communities also have to speak to me first. ¿Que cometan delitos en hablar contigo? ¿Quieres ser juez o qué? Are you here? Speak. Soy un desertor de los Albos. En realidad, no soy de Eden. I'm actually not from Eden. No. Hopefully you have good news from the other lands. Otherwise, this will be a very short guest performance for you here. So you had better think very carefully about Quiero acordar de eso. Again, what exactly do you want here? Estoy buscando trabajo. Necesito tu protección. Necesito información. Estoy buscando trabajo. I'm looking for work. You can prove yourself by helping the people of Eden. There is more than enough work to go around. So if you want to be tolerated here, you must follow my... These rules are very simple. If you serve the community, you will receive fair... I hope we understand. Because Sí, hombre, así. you will act... Mandas. Yes, correct. The quicker you heed my advice, and you will find the berserkers to be good hosts. Is there anything else? ¿Qué clase de nombre es? ¿Crees que los berserkers pueden impedir la conquista? ¿Dónde puedo comprar armadura como la tuya? Can I buy armor? You can't simply buy a warlord's armor. You don't even have the rank of a cultivator, let alone that of a warrior. And you want... Why not? Slow down, friend. First prove to me that you... So, make yourself useful in the city, and we... Sí, apropiándose de lo ajeno.
¿Crees que los Berserkers pueden impedir la conquista de Eden? Supongamos que os ayudo. Let's assume I help you out. Yes? What kind of special tasks would you have for me? Special tasks? Why would you figure that I need... Because I see what's going... Is it that obvious? Misión libre como un pájaro. Sí, es evidente. Yes, it's apparent. I have to admit I under... At least you're... But it also takes guts to confront me. Yes. There are many things to be done. Our people are dedicated, but we still have supply shortages. Food, medicine, machine parts, and other equipment. There are two... Speak to the people here, and they can tell you where your skills are best used. Earn their trust, and if you're planning to join us. A lot of people come to me to join us, to climb the ranks. You... Misión, aliados naturales. Joder, ¿cuántas misiones? You said something about a special job. Correct. You must have sensed it out there. That if we are going to survive and prosper, if we're to stand a chance against the Alps, I need information about the other... Any information would be useful. But if you could bring... So, get the outlaws, a trip to the Dome City in Abessa, or word from the clerics in Ignodon... Otra más. That's a lot to ask. You know your way around the wastelands. You've survived out there. So you have the skill. Plus, you aren't one of us. So you can blend in better with the other people. So if you want to join us, get going. The journey will have dangers. But if you stick to the path, you should reach the other cities. So, what will it be? Impress me, and you will learn not just Elex it. We don't trust the secrets of our magic to just anyone. If you want such rewards, you... Stand around talking about these things. Are you in need of medical supplies? Claro, América, te puedes la camarera esa de abajo. With all the fighting, we haven't any stocks left. Do you help everyone who asks? It is a healer's duty, especially in these times La of war. doctora. And it is needed bitterly. I wish I could offer aid to all those, but it seems not even our magic helps us keep up with. You must hear. I don't need to hear. I get to see the results. The magic the Albs are using is so destructive. Somehow they're managing to use pure Elex. It's more powerful than Berserker magic? It's more destructive. With the damage it's causing, I can't believe it isn't tearing the Albs apart. Hurt? Yes. Yes. They say Elex makes machines of men, but I have heard there are Albs. I wish I could meet one. Knowing what they feel might help me assist. What do you know? I met an Alb separatist. He was brought in as a... His external wounds weren't so bad, but internal... He was trying to cope with all those withdrawal symptoms, and at the same time he was rediscovering his emotions. All that pain, all that... What happened to him? He died. It was all just too much. I wish I could have learned more from him. If he could leave. Y fin. La curandera. Ah, está hablando con ese tío. Está ahí. Venga, vamos. Vámonos tú y yo luego. De fiesta. No puedo coger nada, ¿no?
bueno, ¿eh? Como llegamos en un momento con el jetpack. Esta es la misión que hemos activado, la del compañero o algo así. So, you decided to stick around. Well, I've been given a job by a warlord Ragnar that I think might suit you, if you want to stay around for longer. Bueno, todavía no he decidido de qué va a ser trabajo. Tell me about the job. Well, the task I have on offer should profit you, and though it's not the best way to sell our community to you, it should demonstrate that we're open about things here. You see, there was a murder committed just outside Goliath a few months ago. A rather dedicated berserker named Ascor was killed. There's been an investigation, but no definitive answers as to why he was killed. So, Ragnar wants me to follow up and find the murderer. And what can I do? Well, I'm having trouble getting answers from people. Maybe an outsider will have more success getting them to open up. Would you talk to the suspects and see what they have to say? Vale. Do you think we make a good... We're a team. I'm ready if you Me are. respeta. Tell me about the... His name was Ascor. He was a warrior, newly promoted from cultivator. Ragnar had high hopes for him, but he went missing around Mana's Eve 3 months ago. No one knew where he'd gone. And it wasn't like then one of Ragnar's patrols found Ascor's body rotting up in the forest. They didn't find anything on Ascor to point to. And you think I can find... You're a stranger here. That means you might see things I won't. What kind of logic is that? To be honest, I think this is a dead-end job. But Ragnar, against all the evidence, seems to think it was a berserker that killed Ascor. Me, I think it's a wild goose chase. None of Ragnar's questioning has thrown up any proof a berserker was involved in this, so chances are it was an alb, an outlaw, or a reaver. But if a warlord has an itch to scratch, then that means we have to go and scratch it. So, let's Is this why you brought me to do your dirty work? I brought you to Goliath to give you a chance. And this is a way to earn it by getting a warlord on your side. Encontré el asesino. Find them. Ragnar wants answers. He seems determined to find out. Myself, I don't know if we'll ever know what happened. But if we can eliminate the... then who knows? Maybe one of them did do it, and... Diente por diente. Ahora vamos a subir, podemos subir 10 puntos. No podemos mejorar nada de esto, ¿eh? O sea, gastamos el Elixir en mejorar estas movidas. Berserker, mira, desbloquea profesiones de una facción específica. Berserker. Pero ¿cómo puedo aprender? Ah, en instructor de Berserker. Eso tiene que ser en el sitio ese. No sé dónde está eso. No, yo y lo que voy a mirar es lo de la misión esta acá de desbloquearme. ¿Sigue hablando con este? Does Ragnar think a berserker? Ascor was killed with a sword, and there aren't...
But if Ragnar's right, then so Ragnar drew up a list. No idea why these 5 exactly. The suspects. Tell them you're investigating on Ragnar's orders. They'll answer your question. Let me know if you need help. Who are the suspects? A group of people who were out there on the first on the list is Baron. As far as I know, he doesn't have an alibi. Then there's Thorgal. He's in charge of a... I have no idea why Ragnar would put him on the list. Third is Garrett. He was reliable, but he seems to have lost heart in himself. There's something troubling. Last are Eardor. Rock I can't get a handle on. There's something he's not happy about. Eardors, they were all outside What do you want me to ask? where they were 3 months ago around Mana's Eve when the crime was committed. I doubt you'll get a confession. I doubt any of them did it, but you'll get a sense of the men, and then you... Where can I find them? They're all still out there. Track them down, then report back to me when you... Así, ¿no? You'd better get rid of that technology. Ahora sí, vale. Another time, yeah? O sea, cada uno está a tomar por culo. Esta misión la vamos a hacer luego, ¿eh? Vamos a hacer otra misión. Pese a estar un poco a tomar por culo cada uno, ¿no? Just what will happen if we all begin to rely on machines? Qué bueno el poder manejarse así, está muy guay, ¿eh? O está aquí, ¿no? O aquí abajo. Analyzing. System error. Esto está fuera del pueblo. Maintenance protocol required. Eliminate. Remove. Todo prohibido, pero ¿qué coño me estás contando? Analyzing. System error. Assistance needed. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Maintenance protocol required. Ah, eres tú, coño. You four. O sea que era eso. You were supposed to have remained with me. Why did you leave the crash site? Survival Protocol 7. Commander presumed dead. U4 unit attempted return to repair station. En su lugar te encontraron los berserker. But instead you were found by the berserkers. You're lucky you haven't been dismantled for your Elex. Are you able to come with me? System error. Failure of. Failure of. System error. Identify system error.
Analyzing. Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself? Analyzing. Negative. No repair possible at this location. Yeah, that would be too easy. Status report of our last mission. Primary goal. Locate and secure Thorold, highest leader of the Berserkers, known as the Pilgrim. Mission status. Secondary goal. Secure data describing transmutation process of pure Elex into mana. Tertiary goal. Scout Edan for weaknesses in the Berserker defenses. Mission status. Well, that was a success, huh? Negative. Commanding unit status. Privileges revoked. Execution ordered as a result of mission failure. Necesitas para terminar con las reparaciones. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died. Tengo que seguirlo, ¿no? ¿Cómo que no se puede pasar? Pues yo lo voy a hacer, aunque sea por encima de tu cadáver. Combate. ¿En qué lugar es este? Déjame pasar. Joder, puta. ¿Y si salto por aquí? Voy a hacer una cosa. Guardar partida. Y a ver si puedo con jetpack subir ahí. Hay como un muro invisible ahí, no me han dejado subir. Menos mal queda guardado, ¿eh? Así que puedo pasar por ahí. No se dan ni cuenta. Joder, macho, ¿en serio? ¿Cómo es posible? No he dejado yo a caer desde arriba aquí. Qué teletransporte, ¿eh? Ahí te tengo. Ah, vale, aquí ya estuvimos, ¿eh? Me suena a mí, aquí estuvimos, sí. Enemigos.
estás? Cúrate. Pero ¿por qué no le quito vida? Vamos, sí, le quito vida, pero le quito una mierda. No, no, no. Estos no son para nosotros. Estos no son para nosotros. Ahora mismo a nuestra altura de los juegos, esto no les quitamos nada de vida, ¿eh? No somos rivales para ellos ahora mismo. No. Ay. Vamos a pasar de esos enemigos siempre que podamos, ¿eh? Porque conseguimos armas, pero esas armas tenemos munición. De hecho, esto lo podemos equipar. No, tanto de complexión. Necesitamos 33 y 23. Tampoco podemos equiparlo. Ya hemos pegado un poco de leñazo. En serio, vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Porque tengo la cámara tan cerca ahora. ¿No se puede sacar la cámara? Ah, vale, que era... Ah, pues así.
Vale. Y este va por aquí. Pero es que están los enemigos estos de los cojones. ¿O ha avanzado? Espérate, parece que ha avanzado. Ah, pues sí que ha avanzado. Pues mejor, mejor. No es necesario pegarse con esos enemigos. Usar. Esto no sé si la comida nos da... Ah, sí, nos cura durante un rato. Perfecto, vale. Que sí, hombre, que sí. Ahí. Ahora sí. ¿Qué cojones es eso? Mira, yo prefiero no pegarme con eso, que eso me va a machacar la vida. ¿Qué cojones? Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Menos mal, uff. Esto está chungo, esa zona es chunga, ¿eh? Trofeo cazador. Ha matado 20 monstruos. 20 ratas en matar, básicamente. ¿Y este? Wait, is that you, Jax? I thought you were dead. ¿Es el que me disparó? Do I look dead? No. It seems you can't be trusted even in death. ¿Qué más cuentan de ahí para mí? ¿De mí? Ah, no, este, pero es de nuestra facción. Here? You mean, what other lies did they sell us? We were told you were executed. You failed your mission, and execution was carried out in the field. What was the real plan? Infiltrate somewhere undercover? No había ningún plan, intentar matarme de verdad. You wouldn't be alive right now if I was taking orders. You expect me to buy? Look at me. Do I look like I'm taking Elex? Why would I sacrifice that strength? And then, when have the Elexiters ever allowed people to stop taking Elex? Then what did happen?
Why would they try and execute you? My raider was shot down. Calix was there at the crash site. He carried out the directive. I fell from a cliff when he shot me. Calix must have thought he'd done his job. I wouldn't have believed that a few months ago. However, that story fits with other things that There is a change in Zakor. Troops being withheld. Commanders changed. Orders aren't followed. What do you think is happening? I've only just started thinking. In Zakor, I was a drone. An Elex-fed soldier. They didn't tell me anything. Now, I'm just a soldier. And without the Elex to dull me, I get to be pissed that I wasn't told anything. What exactly is your job out here? Reconnaissance. We're gathering information on the Free People. The Albs and Zakor want us dead as traitors. The Free People don't know what to make of us. We're surrounded by threat on all sides. But it was the same in Zakor. There have been changes since the Alexiters took control of the courts of the palace. You were probably a victim of those changes. Do you know Calix's current location? His troops moved through a pass to the north in the highlands of Abessa a few days ago. The Ice Palace is gathering its strength. If you ask me, we should prepare ourselves for a large-scale attack soon. Almost every day, we get a new stream of soldiers and officers defecting to us. So we're still hearing news from Zakor. Your name has been dropped, dishonored, and another commander has taken your place. So, you believe me? Well, you're here and they lied about you. I don't know what the others at headquarters think about you, but you're on the outside too now, Jax. Zakor will see you as a separatist just like us. So, if you want to stay alive, I guess you're stuck with us. Zakor won't forget you were sentenced for execution. That makes us allies of circumstance, if nothing else. You should speak with our leader, Sestak. Our headquarters are located at the converter in South Abessa. I'd better get back to guard duty. There are outlaws roaming around out here. They will kill you and have your stuff on the black market before your body hits the ground. They haven't made us welcome, that's for sure. Thanks for the warning. Nos creen, eso es bueno. Eso es bueno. Tenemos colegas. Seguimos avanzando. Esto se ha ido a tomar por culo, tío. El robot este se nos ha ido a freír espárragos. Chócate contra los troncos esos y ya está. Total, no hacemos esto.
Joder. ¿A dónde? Ah, creo que después de la conversación del tío este se carga. Pero no has perdido tanto camino, vale. Después de la conversación, menos mal que no lo hemos cruzado. Bueno, después de la conversación de ese tío, perfecto, bien. No llegamos, no está. Vamos a intentar, pero sin hacer eso. Ya está. Falta y cuando lleguemos ahí, pues ya veremos qué hacer, cómo huir de esos bichos. ¿Y esto? Una mochila, perfecto. No me has visto. Joder, de repente venga. ¿Pero quieres subir, cojones? ¿Está para ahí? Y ha habido un teletransporte del enemigo justamente donde ya estaba. Pues nada. Se nota que el juego este es muy... tiene muchos fallos. Por ejemplo, eso de que los enemigos aparezcan de repente, o sea, que se generen en... Cuando te estás acercando a una zona, en vez de ya tenerlos cargados todos los cargan en el momento en el que tú estás ahí. Entonces, te los ves, te los encuentras de frente, en plan... Donde no había nada, ahí ya había un enemigo. Y te lo tienes que comer con patatas.
Ese bicho no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Parece que hemos cruzado esto. Vete, 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 uff. Ya se ha calmado, se ha calmado, se ha calmado, se ha calmado. Vale, se está guardando, yo creo. Se está guardando, así que perfecto. Ahora, venga, ahora sí. Sí llegamos, ¿eh? Se va alejando, se va alejando. Me va a hacer recorrer todo el mapa, ¿eh? Hostia, pero se ha ido a tomar por culo. Vamos a intentar llegar ahí, pero bueno. Vamos a recorrernos todo el mapa, ¿eh? Ahora sí vamos a tener que recorrernos todo el mapa. Si encontráramos un viaje rápido también por aquí, pues no estaría tan mal. Estos en el... Que se canse de mí, que se canse de mí. Que se cansa de mí.
Hostias, tío, da el botón de... Es decir, yo pulsar botón de jetpack, resultado, no lo saca. ¿Por qué? Dejadme en paz. Si viene todo menos cojones. ¡Qué huevazos tienen! ¡Qué huevazos! ¡Qué huevazos! Ya estamos en el plan en que no vamos a avanzar. No vamos a avanzar nada porque no. Porque no estamos avanzando nada y no vamos a avanzar nada. Eso está claro. Pudiendo no avanzar, ¿para qué vamos a avanzar? Es que tiene toda su lógica. Hola, buenas tardes. Por favor. Y esto está flotando en la nada, mira. Esto está flotando en la nada. Por aquí, perfecto. Esquivando enemigos es lo suyo. Perfecto. Guardamos. Vamos a guardar aquí. Y tenemos este punto en el que moramos. Este me guarda aquí. Está perfecto. Venga, va, ya está. Ya veníais a tocarnos las bolas.
Me parece que nos hacemos acercar un poquito. Estamos en un lugar un poco peligroso. ¿Qué cojones? En vez de que vas bajando por tus santas pelotas, macho. Vale, ve por abajo, hay que ir por abajo. Creo que está en las montañas. Yo creo que pasa porque tiramos para abajo. Tengo que como una base, habrá que un punto de guardado o algo. Ah, sí, siempre igual. Ah, no, son amigos. We could really use your help here. You see, we really need a few shards. What do you think? Uy. 500 fragmentos y no tengo ni 500. ¿Qué te voy a dar? Wrong answer, friend. Bueno. Vale, gracias, juego. Ja, de gratis. ¿Te crees? El juego dice, mira, hago trampas y como hago trampas... Listo, y ahora... ¿Dónde? Ay, siempre me equivoco de... Ya está mejor. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Qué se pasa de esta gente? Siguiente fragmento, dice, no tengo ni... Para mí te va a dar a ti, ¿sabes? Vaya la cocaína, tronco... Pero que haremos este viaje para nada, porque tenemos que hacer algo ahí, pegarnos con alguien que sea de nivel muy alto y nos mate.
El bicho, mejor que no me vean, ¿eh? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana, ¿qué tal? Casi buenas noches. Casi. ¿Qué tal estamos? No quiero pegarme con nadie, por favor. Dejadme en paz. Enfurruñada estoy, cara de desaprobación. ¿Y eso qué ha pasado? A ver. No sea por lo del trabajo o lo de los compañeros. He cenado mucho, pero tengo más hambre y no puedo comer más. Que tienes más hambre, te has quedado con hambre. Un chocolatito o algo que tengas a mano para calmar un poco, hacer un poco el hambre. Estoy rodeado de enemigos, me cago en la puta. Con hambre, cara con el ceño fruncido. Bien, al menos hemos hecho. Te guarda partida. No tengo nada. ¿No tienes nada? Váyatela, ¿Qué tal, chapa? Yo bien. Estamos bien. Aquí huyendo de mira todo lo que me persigue, ¿sabes? Vamos a haber sido muy mala gente para que nos persigan así. Es que esto de un golpe me van a matar. Ahora vuelvo, que llaman. Muy bien. Buenas tardes, hoy horario infantil. Mira, me voy a matar. Hola, Acid. Bueno, horario infantil, luego va a haber horario golfo, aviso. Luego va a haber horario golfo, Es que tenía muchas ganas de probar este juego, pero muchísimas ganas. Entonces me he metido donde no me llaman. Vale, como hemos activado el punto este de viaje rápido, como lo hemos activado, podemos viajar hacia atrás y hacer otra misión. Ya está. Es que me he enfurruñado en hacer esto. No me deja. ¿Qué tal estás así? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Domingo menos. Luego seguro que me tiene que atacar. Sí, por supuesto. Ay, le va a dar tiempo a cargar el... Ay, que está tan lejos esto, mierda. No me da tiempo a... Yo quiero viajar a otro sitio, pero no me van a dejar, Tengo que buscar un lugar de seguro para viajar. Pues este juego es más difícil que el Dark Souls, y te aviso. Mira, ya lo sé, ya estoy sufriendo. Mira.
Y más si me voy a zonas alejadas de... Siendo el principio del juego, me voy a las zonas alejadas del mapa. Con enemigos que te destrozan de medio golpe. Vale, ya puedo viajar, ya puedo viajar. A tomar por culo. Lo importante es que hemos desbloqueado el viaje rápido a tomar por culo. Entonces ya lo tenemos. El viaje rápido. Vamos a cambiar de misión. El juego es que los enemigos nunca lootean equipo ni armas, solo materiales. A ver, ¿qué es lo que hay? Sí, yo creo que algo me contaste. Algo me dijiste, sí. Misiones principales. Sobrevivir. Acaba con la rata gigante. Vamos a acabar con la rata gigante. La criatura debe irse. ¿Y cómo la activo? Ah, están incompletadas, no. Misiones completadas, no. En curso. Contacto. Marcar en el mapa. Me voy a hacer misiones que me he ido a hacer misiones que no me tienen que no puedo hacer ahora porque me mandan sitios que son muy difíciles para mí. Tenemos que mejorar todavía el personaje muchísimo para ir por allí. Antes de nada, a ver dónde me manda. Así me manda a tomar por saco. Bueno, tampoco. Tan lejos. Ah, esto me van a matar, tío. Esto me matan. Cuidado que estos te matan, ¿eh? Que todavía no tenemos nada para pegar y las armas que tenemos, algunas de ellas no las podemos utilizar porque no tenemos los atributos necesarios o mínimos. Ahora, dinosaurios, claro que sí, dinosaurios. Quita. Más dinosaurios. Ya podrían pegarse entre ellos. ¿Me ayudas? ¿Cómo que me marche? ¿Quién eres? I'm now the guardian of this place, and you should go before my story becomes yours. I carry the curse that has tainted this place, and you will be cursed if you stay. ¿Qué maldición? ¿De qué hablas? Mutants that come to this place, they're drawn to me. I watched a whole berserker patrol ripped to pieces by them. When I was sent to the seedling fields to recover, mutants got through the defenses. I'll work wherever I go. Follow. ¿Me estás amenazando? Wherever I go, then Yora sends me here to find. So the mutants come again, and it doesn't matter what. Once again, I can't complete the task I was given, so I can't go back. With all this. Pues no has traído aquí un arma. I did. I had a club, but I lost it a second. If I'd climbed down to get it, they would have cut me off and. Say, could you look for it? Claro que sí, hombre. Tus deseos son mis órdenes. Claro, todo el mundo me pide cosas. Buscaré tu garrote. Te echaré un cable si tú me echas a mí. Supervivencia 2. No puedo.
sea, la cuestión es que yo tengo que echarle la mano. Mira, 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 mira. Joder, cómo estamos, juego. No, pero él no muere. A mí me matan de un golpe y él, mira, 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 mira. Sin armas, sin armas, sin armas. Esto es una tortura. ¿A dónde me carga? La cuestión es a dónde me carga, ¿eh? Bueno, ¿dónde me ha mandado? Qué hijo de puta el juego, qué hijo de puta el juego, qué hijo de puta el juego, de verdad. Ah, me ha mandado antes del viaje que he hecho, me cago en todo. Ya, no os canséis de buscarme. Cansar. No, y mira, porque hijo de puta. ¿Ya? Viajamos. No, viajamos, nos ponemos misiones, a ver, misiones. Ahí. A ver si tenemos otra vez más suerte o qué. Guardamos y guardamos aquí. Tú no sé si es por aquí, sigues por aquí, Acid. ¿Tú ya hasta terminarlo o no? ¿O solo lo probaste? Lo que me faltaba, más enemigos de mierda. No, es demasiado largo. Demasiado largo, me imagino. Estos juegos, los RPGs estos no suelen ser juegos que duren 10-15 horas. Muy raro sería que un juego de este estilo durase esas horas. Me cansé, y lo dejé aparcado demasiado tiempo, que cuando intenté volver ya no sabía ni lo que tenía que hacer. Pues es que es normal. Pero me compré el 2 jejejeje. Pero eso es porque te hace tilín el juego, ¿eh? Tanto el 1 como el 2. Pero mira, cinemática, ¿o qué es esto? Bien, contacto, bien, experiencia 200. Nosotros sin armadura y como unos campeones y sin nada. ¿En serio? ¿Me tiene que pegar con eso si no tengo nada? Pero si es que no puedo hacer ninguna misión. O sea, mi pregunta es... ¿Qué misión puedo hacer? Si es que todos los enemigos de un golpe te matan. Si es que te matan de un golpe. Y es una misión, y es la segunda misión que tenemos. Yo de verdad no entiendo.
¿Qué misión hacemos? En el 1 nadie lootea nada, solo materiales. Espero que el 2 lo hayan mejorado. Bien bebido a Elex, así es el juego. Pero ¿cómo mato a esta gente si de un golpe me matan? Pues está avanzado. ¿Qué misión puedo hacer? Si es que no tengo ni nada. Tendríamos que unirnos a... ¿qué? ¿A dónde? ¿Nos podemos unir a...? Equipamiento, venganza... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer eso de ahí. Vamos a ir aquí. De momento solo puedes hacer misiones de fracciones, ayudar en las misiones de las ciudades. Pongo una marca para saber que tengo que ir Así aquí. consigues confianza y te dan equipo. Escucha, el marcador está puesto aquí. O sea, misiones de mierda de estas, ¿no? Doña Viana Ojos. Wait, one moment. Seeing as you're looking to settle down here, you'll be new. So, friend, why don't you head down and bring me some... Claro. ¿Vas a empinar el codo estando de guardia? It'll take more beer than you can... Come on. Least you can do it. No, venga. ¿Qué quieres que te la traiga? ¿A la taberna? Hola, @CidBCN. Oh, no. Pero ¿por qué me marcáis? ¿Qué me marca en el mapa? ¿Qué más marca en el mapa? No me marques eso, quiero... A ver, Ah, vale, sí está ahí. Ahí tengo la marca, vale. Hola Viana, ¿cómo va su hombro? Ay, se me olvidó una cosa, ahora vuelvo XD. Vaya cabeza. Mi instructor es aquí dentro. Me figuro que tendrás que algo más que ofrecer aparte de fragmentos. Carisma 4, no puedo. Teach me something. Of course. Ya sé lo que hacer. No puedo hacer nada. Punto de aprendizaje. No puedo hacer nada aquí. No puedo. Pues acabo de empezar el Ghost Recon Point y me he llevado una grata alegría. Pero ese no es como el The Division. Pregunto. Pensaba que sería como el primero y no. Se parece más a un C Division, puedes jugarlo solo. Y los de C Division me encantan. Pero esos son también muy largos, ¿eh? No sé cómo lo haces, pero siempre con el poco tiempo que tienes le das a juegos que duran una eternidad. Pues vamos a... Creo que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver si puedo... ¿Cómo puedo activar esto? Esto no me deja hacer nada. Pero es shooter. Es shooter. Sí. Es que todos esos juegos son como diferentes ambientaciones, pero son el mismo tipo de juegos, ¿no? El mismo tipo de juego. Me acabé el Sackboy y el Tile of Iron. Ah, el Trail of Iron es el de las ratillas. Instructor de Berserker, no puedo hacer nada, Berserker. ¿Dónde está la tipa esta? Ha ido a dormir, hija de perra. Uy, está despierta. Podemos negociar. It sounds like you have a... Oh, I would. But let's start with the Ison clan, promising me regular and then failing to... It's time Master Thorol's returned from his retreat to put this right.
But like everyone else, if we don't get that food, we'll be living on hope and fresh air. Then... Si es corto, unas las 8 y si aprendes las mecánicas los bosses son fáciles. ¿Pero cuál? ¿El que tú dices? ¿El prep point ese? 8 horas, qué raro. Si el de Division por lo menos tiene que durarte 60 o 70 horas mínimo. Que John dijo que, no sé si era el 1 o el 2, que había que pasársela todo el mapa 3 o 4 veces. Can I help? You? Well, my only motive is to keep people fed. I need someone to persuade him how these warriors seem to think. But let's see them try fighting when they've not eaten. 8 horas o 10 el Tiles of Iron. Vale. That if we don't start getting boxes of El C-Division son un montón jejeje. Un montón, no, 1,500,000. Iré a hablar con Algrim de tu parte. Thank you. My hunters are doing, but we can't get by without those. Tendrás que ofrecer nada. It sounds like these supply. No guards for escorting the supplies here or to Yes, it's not just you. Outlaws. And you know where they Well, if they're true straight to Tavar and... Interesting. Where can I find this? The pilgrim has been gone for so long, he announced that he needed to go into retreat for some high... All we know is that his leaving has something to do with... But what exactly... Esto ya me podemos negociar, esto ya me... Of course. Pero no puedo... Ostras. No puedo instruirme en nada. ¿Pero qué misión tengo que hacer? ¿Qué misión puedo hacer? Es que no sé qué misiones puedo hacer. Que no siga que me maten al primer golpe. Acompañantes. Las tierras extranjeras. Que traer informes de 2 ciudades de facciones. Doc lleva tiempo haciendo guardia. Vale, vamos a hacer esta. Esta debe ser fácil, traer birra. Pero nos hacemos una misión. Vamos a traer una birra al guardia este. Curandero. Un curandero borracho. What have we here? Welcome to the Berserkers. You want to make it all the way to the top? You must observe our sacred... Tell me, what... Dime. Te he últimamente de algo, ¿por qué no te edenes diferentes quieres? Con el rey de una ciudad y que te dé misiones para ganar su confianza. Is this your town? It is indeed. Un rey. Quiero que vamos a hablar con un rey, creo, con un capitán. We offer shelter to all. You want something to drink? Give me a drink. What'll it be? Pero qué cerveza, qué bebida tengo que traerle al tipo este. I just can't believe that. Is there anything we're not short of these days? You know, technology is bothering me with that for days now. He wouldn't have been punished for that in the past. How is that even possible? Now he's... Yo quiero tiempo, quiere que le traiga algo de beber. Algo de beber de la taberna. Algo de... Vamos a traerle. Anda, algo de beber. No, mierda. No, joder, no quería robar. No, ha quedado a robar sin querer. Es que esto es tan delicado. De acuerdo, vamos el que manda en la ciudad y hazle misiones. Cerveza, vamos a comprar cerveza. Pero si salen 45 a la vez, no quiero comprarle. Me voy a comprar 3 cervezas, venga, estamos. Vamos a llevarle la cerveza al tipo esto. Si completamos una misión, no veo de vacío. Ahora vamos a dejarlo, pero luego está... No es para acá. Me mando otra vez a la cerveza, imposible, es ahí abajo.
Esta noche seguimos con el Dark Souls. Está aquí. Toma la cerveza, a ver si con esto que hemos hecho nos vale. A ver. Te he traído una cerveza. That's what I need. About time too. Mención de experiencia. And so here's where you give me my reward. Your reward was getting in through that gate. Be grateful. Pues si ya atravesó la puerta. So is keeping people out. I give the word and you'll never get in here. ¿Y el honor de los berserkers se lo lleva el viento? No me deja hacer nada. No quiero meterme en líos. ¿Y si te parece que eres tú el que me paga y me da la aprobación? Provocar una pelea, no. No quiero meterme en líos. Good. I thought you might see sense. And seeing as you played by the rules, I'll put in a word for you with the boss. You need pledges if you want promotion. And we need reliable people in our... Of course, giving you my word would be a... So if I did that, I'd probably need a favor. Así que si lo hiciera, quizá necesite otro favor a cambio. Digamos que unos cuantos fragmentos. Venga, vamos a pagarle. I'll pay you for your word. More than my word, you'll get a glowing testimony that will make you shine like the pilgrim himself. Count on it. No sé si ha servido para algo eso. Creo que para quitarnos 200 de monedas. Creo que nos han estafado. Creo que nos acaban de estafar ricamente. Los separatistas. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a guardar. Y nada, esto Acid, John, Viana, se ha pasado alguien más. Muchísimas gracias por pasaros. Y ahora luego esta noche, en un ratillo, volveremos. Así que si podéis, si os apetece, pues aquí estaremos. Pues esta noche volveremos. Al lío, a sufrir, a sufrir lo máximo. Mira, como he guardado, antes de irnos vamos a liarla. Vamos a liar. Al que nos ha estafado, vamos a darle al que nos ha estafado. Como ya hemos guardado. No. Nos va a matar rápidamente. Pues aquí lo dejamos. Y solo quería provocarlo un poco. Bueno, chao.